distribution and determinants of disease in man হয়েছে just একটু recapitulation. It was given in 1960 by McMahon and later it was modified by Last. It is the study of distribution and determinants of health related events and application of this knowledge for prevention and control of disease and health related events. Now, what is the aim of epidemiology? To find out the magnitude of the problem. What is the total suffering? As for example, in COVID-19, how many people are suffering in a block, in a town, in a city, in a district, or this total state of West Bengal or in India. So we want to know the magnitude of the problem. And until and unless we know the magnitude of the problem, we cannot control the disease and its distribution where it is prevalent. For many months in West Bengal, Purulia district and Bankura district, we could not find any disease of COVID-19. But at the time, the Calcutta district and the adjacent districts, there are many people are suffering from COVID. So you have to know what is the total number of COVID patients, for example, and how it is distributed geographically. That is topographical distribution. Next point is to know the etiological factor. Until and unless you know the cause or etiology of the disease, what are the factors which are helping in the mode of transmission of the disease? যেমন COVID, the disease is transmitted by droplet infection and by contamination. Until and unless you know it, it has no medicine as such because it is a viral disease, COVID virus. So there is no specific medicine. If you know the etiology, it is transmitted, then you just use mask to prevent droplet infection. You wash hands. You cannot wash hand here and there outside your home or your office or your school, college. So the instant method is to keep the sanitizer, which contains over 70% alcohol, which destroys this virus. The best method is to wash hands with soap and water, but it is not available. So until and unless you know the mode of transmission, the source of infection, you cannot prevent and control the disease. So the disease is transmitted by this droplet infection and by contamination with hand like fire. দাবানল দেখেছো in this way, from a little spark. আমরা তো প্রায়ই দেখি ফিলিপাইন্সে, ইউএসএতে at that time there is wood fire. কি থেকে হয়েছে? কেউ একটা সিগারেটের টিপ ফেলে দিয়েছে বা একটু গাছে ঘর্ষণ হয়ে গেছে. So from a single spark there is a birat large catastrophe due to fire. So if we can extinguish that spark, we do not want to call the fire brigade. ওখানে কি করছে? এরোপ্লেন থেকে সব অ্যান্টিফায়ার এজেন্ট কেমিক্যাল স্প্রে করছে, মিস্ট স্প্রে করছে। কিন্তু if we extinguish this spark at the beginning, there is no need of this extensive caretaking.
So in this way, if we know the etiology, its modes of transmission, its causative agent, we can spread the community from this epidemic. And lastly, from these data, we can plan, we can implement, and we can evaluate the measures for its control treatment and for prioritization. That is what you have to do first, this one or that one. So this is the aim of epidemiology. Now epidemiology method is divided into basically two groups. One is descriptive and another is experimental epidemiology. Now this descriptive epidemiology has two parts. One is case control study and another is cohort study. এগুলো তো পড়ানো হয়েছে। Now from this descriptive study we are not interfering, just we are observing. That is, in case control study and cohort study, as a part of descriptive epidemiology, we do not do anything. We just take data and we observe. And from this data, one thing you must remember that many of the students use data and datas, but datas is wrong because data itself is a plural. Singular is key, datum. Datum. যারা আমরা পড়েছি pseudopodium, pseudopodia, তার plural, singularly data, datum and data. Don't write datas. Examiner হাসে লিখলে. So from the descriptive study, that is in cohort and case control study, we derive a hypothesis regarding what? Between cause and effect relationship. For example, cause is cigarette smoking and effect is lung cancer. So cause is cigarette smoking and effect or disease is the lung cancer. এখন আমরা খুব সহজেই জানি যে Mycobacterium tuberculosis is the cause of the disease tuberculosis. Last day তোমাদের আমি বলেছি Vibrio cholerae is responsible for causing cholera. It is very, এটা তো সবাই জানে, everybody knows, but one time it was not known. Why cholera is occurring, what is the cause, causative agent, what is the mode of transmission, how to prevent, how to treat, all these are derived from this. এখন তোমরা ক্লিনিক্সে যেগুলো পড়ো, signs, symptoms, treatment, সমস্ত কিছু has derived by epidemiological study. এখন তো খুব সোজা, আরে অ্যানিমিয়া হলে কি হয় পড়েইছি তোমাদের, কিন্তু আগে জানা যেত না। People are becoming pale and they are suffering from many diseases and ultimately they may die. Their work efficiency is lost. But how? Why? But after epidemiological study, it was derived that the hemoglobin portion is decreasing or decreased, and this is mainly due to cause of iron deficiency, which is as the effect of malnutrition. So these are all derived by epidemiological study. Now what I am saying, that is, first of all, there is a hypothesis formulation. What is hypothesis? It is hypo of any thesis. As the name implies, that is, it is near truth, but it is not true. Truth. It is may be truth,
or may not be. Now, this is called hypothesis, not thesis. Now, what you have to do? Next step, you have to examine whether this hypothesis can be taken or it will be rejected. So, this is the test. So, by this test, either smoking is the cause of lung cancer or it is not a cause of lung cancer. So, this you have to prove, and there are so many statistical tests, that is by relative risk and attributable risk. I think all these are discussed. I cannot remember because so many 4 batches, so I cannot remember I have discussed what to which batch. So, all these tests are done, and there is different statistical tests by which you can say that this cause is, or this factor which is called variable is related with this disease. You cannot say this is the cause, because at the first time smoking could not be proved as a cause of lung cancer. First it was derived by hypothesis that smoking is related with lung cancer. At that time there is many doubt. If one scientist group demands smoking is the cause of lung cancer, other scientists protest. They say give the proof. So, this proof is by analytic study. Now, the question is, what is the cause of the disease? Now, we know most of the diseases with their causes, but still we do not know what is the cause of cancer. And I think in your time it will be also discovered. And if the cause of the cancer is discovered, it will be treated very easily. Okay, তাহলে this thing, 2 things, at one side is the cause and on the other side there is effect. So, first of all you have to establish the relationship between these 2 variables. These are called variables because they vary. And today the subject of discussion is association and causation. Association and causation. Association is 2 things when they are related, they are called association. But when the 2 things are definitely proved related, they are called causation. There may be 2 statements. Bronchogenic carcinoma is associated with cigarette smoking. And another statement is bronchogenic carcinoma is caused by cigarette smoking. This is not the same statement. One is association and another is causation. তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারছো যে একটু ফিলোসফিক্যাল আলোচনা। আমি এসে এই সাইন সিমটমস বলে দিলাম আগের দিনের মতন, এই ট্রিটমেন্ট, খুব ইজি ব্যাপার, দেখে নিলে। কয়েকটা ছবি দেখালাম, এই অ্যানিমিয়া দাঁড়িয়ে আছে চোখে, তো এটা কিন্তু একটু বোঝার আছে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং this association and causation. So, we have already described that in descriptive epidemiology, hypothesis is formulated. That is, bronchogenic carcinoma may be caused by cigarette smoking with other factors. So, it is not may means there is some fallacy, there is some doubt. So, it is not a thesis,
it is below thesis, that is hypothesis. So hypothesis is derived from this descriptive epidemiology. And second, I said that second part of descriptive epidemiology is called analytic epidemiology, in which there is this hypothesis is tested. Either it can be taken or it is a false statement. That is the observation association between cause and disease. Now, in certain diseases, there is no single cause. As for example, in case of Mycobacterium tuberculosis, in case of tuberculosis of the lung, the causative agent is Mycobacterium tuberculosis. But in certain diseases, there is no single cause. As for example, coronary heart disease or myocardial infarction, which is sudden death of the patient. এরকম কাগজ পড়ছে, পড়তে পড়তে মারা গেল। And this is due to ischemia of the heart due to construction of the blood vessels supplying the heart. Heart নিজেও তো একটা মেশিন, it requires food, oxygen. So if there is lack of supply of oxygen and glucose, it will cry, and that is manifested by pain. And if it is severe degree, if it is not treated, you will see the patient may die. Sudden death. Main cause is myocardial infarction or coronary heart disease. It is caused by many factors. এখানে তো কোনো ব্যাকটেরিয়া নেই। There is no bacteria. Tuberculosis, leprosy মতন। What are the causes? What are the causes? Overweight, high cholesterol level, high blood sugar level, high blood pressure, cigarette smoking, stress, sedentary habits. All these factors will cause constriction of the vessels supplying, rather artery supplying coronary artery. There is increased accumulation of atheroscleroma in the intima of coronary artery, and as a result of which, তোমরা দেখবে বাড়িতে যে কলের জল পড়ে আস্তে 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 সরু হয়ে যায়, যারা ডিপ টিউবওয়েলের জল বিশেষত। আমাদের মতো ওখানে যারা সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করে পলতা বা গার্ডেন নিচের, তাদের খুব বেশি হয় না। তাও হয়, কি হয়, লোহা জমে যায়। তাহলে মিস্ত্রি এসে পাম্প করে করে সেই লোহাটা বার করে, দেখেছো কখনো লাল জল বেরোয়? তো এইরকম this vessel, inside this vessel there is accumulation of atheroscleroma, and it is caused by several factors, like again I am telling, weight, increased weight, high blood pressure, high cholesterol level, cigarette smoking, sedentary habit, stress, all these factors. So in that case, these are the all causes. How you can prevent the disease? You will tell, reduce your weight, control your blood pressure, do not take diet containing cholesterol rich food, do not smoke, do not eat, take, consume sugar, do exercise. So, remain stress-free. Is it possible that in modern life to control all these factors?
Then how can you prevent? You have to know what is the cause. Until and unless you know the cause. একটা পেশেন্টকে সবকিছু বন্ধ করে দিলে মানবে? মানবে না। চুরি করে গিয়ে ব্লাড খেয়ে আসবে। যেমন আমার এক দিদিকে, she was suffering from hypertension and high blood sugar লেগে বাড়িতে মিষ্টি রাখলে চুরি করে খেয়ে নিত, অ্যাডাল্ট পেশেন্ট। ফ্রিজে তালা দিয়ে রাখলো, পাড়ার দোকানে গিয়ে খেয়ে আসতো, এবং পাড়ার দোকানে বলে দেয়া হলো ওনাকে মিষ্টি দেবে না, বেপাড়ায় গিয়ে খেয়ে আসতো। And ultimately she died at the age of 51 years. So how can you control? সবকিছু যদি তুমি বারণ করে দাও পেশেন্টকে, তাহলে you cannot control the disease. And if you cannot control the disease, you cannot save the patient, and your treatment is all in vain. তোমার কাছে আসলো, টাকা দিল, ভিজিট দিল, তোমার অ্যাডভাইস শুনলো, কিন্তু এফেক্ট যদি না হয়, there is no utility, there is no value of your treatment. So you have to identify which is the main cause. So this statement is, in case of multifactorial causation of disease, numerous factors or variables are implicated in the notion of cause is confused, যেটা আমি বললাম। এবং এই যে জটা জাল, জালের মতো, স্মোকিং বাড়িয়ে দিচ্ছে কোলেস্টেরল, বিপি বাড়িয়ে দিচ্ছে কোলেস্টেরল, সুগার বাড়িয়ে দিচ্ছে atheroma formation. So this is a mesh intertangled with each other, and in this mesh web of causation you have to find out the cause. Why? Until and unless you know the cause, definitely you cannot control the disease. So here we have already said that between the two associated factors we do the statistical test and come to the conclusion of causal factor. কে আসল কালপ্রিট এতগুলোর মধ্যে? You have to find out. Now this association may be defined as concurrence of two variables, not merely by chance. It is more than what we expected. যেমন একটা কাক গিয়ে তাল গাছে যেই বসলো, দুম করে একটা তাল পড়লো, এটাকে কি বলে? কাকতালীয়। শুনেছো, যারা বাঙালি আছো জানো। তাহলে কাকটাকে কি তাল ফেললো? নো, ইট ইজ এ কোইন্সিডেন্টাল ইভেন্ট। তালের গোড়াটা পেকে গিয়েছিল, নরম হয়েছিল, এই জন্য কাকটা যেই বসেছে সেই মুহূর্তে তালটা পড়ে গেছে। কাকটা বসলেও পড়তো, না বসলেও পড়তো। কিন্তু এটাকে তুমি অ্যাক্সিডেন্টাল বলছো। কিন্তু তুমি যদি দেখো বারবার যেই কাক বসছে অমনি তাল পড়ছে, তখন তোমাকে কি বলতে হবে? ইট মে বি রিলেটেড। কারণ কাকটা গিয়ে বসাতে ডালটা নড়ে উঠছে, বোটাটা নরম ছিল, তালটা পড়ে যাচ্ছে। এক্সাম্পলটা ইজ জাস্ট লাইক দিস, whether it is a কাকতালীয় or crow is responsible for the fall of this palm, ripened palm. Okay, আমার মনে হয় বোঝাতে পারলাম। Now this association, আমি বললাম যে associated factors, এটা may be of three types: spurious, indirect and direct. Direct is again divided into two groups, 1:1 and multifactorial causation. Now what is spurious? Spurious কথাটার মানে কি? False. So this association is spurious. যেমন when the crow
flies to the palm tree, the palm has fallen, but it is not associated real cause, so the relation is spurious. কাকতালীয় কথাটা হচ্ছে spurious. As for example, in a study in London, it was found that 11,000 plus birth was taken in a specialized maternity hospital and 5,000 plus birth was taken at home. It was found that the death rate of neonat in case of home delivery is 5.4, but in case of hospital delivery it is 27.8. That is more than 5 times. So what are your inference? Inference is home delivery is safe because the death rate is 20%, less than 20% of hospital death. Actually, is it so? No, because the specialized maternity service, specialized doctor, nurses, that is manpower, equipments, this attracted more women to deliver their child in the hospital. They think that if we go there, our delivery will be safe. So more moribund cases, more complicated cases attended the hospital. But the safe cases, simple cases, they delivered at home. So the figure is quite different. একবার বিসি রায় চিলড্রেন হসপিটাল কলকাতায় দেখা যাচ্ছিল প্রচুর বাচ্চা মারা যাচ্ছে, সে প্রচুর তাবু খাটিয়ে এজিটেশন, কিন্তু ব্যাপারটা কি অধিকাংশ বাচ্চা মারা যেত রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। এগুলো কোথা থেকে আসতো? malnourished child mainly coming from North 24 Parganas. সারা কি হতো, গরিব পুয়ার পেশেন্ট, মা জাস্ট আঁচলটা ঢাকা দিয়ে নিয়ে আসতো বাসে করে, বারাসত অনেক দূর, হাড়োয়া এইসব জায়গায় বসিরহাট, বাচ্চাটা বাসে আসতে আরো ঠান্ডা লেগে যেত। সুতরাং এখানে এসেই কোনো কিছু করার আগেই বাচ্চাগুলো মারা যায়। আর পলিটিক্যাল পার্টিগুলো চিৎকার করতো কি, বিশেষত অপোনেন্টরা, যে এখানে মৃত্যু হার বেশি। Why? Because the moribund patients, the critical patients, they are treated at that specialized hospital. So death rate is more. So by this data, you cannot conclude that hospital death of neonates is more than home delivery. So it is a spurious association. Next is, it was found that endemic goiter, you know what is goiter? Because we have a thyroid gland, it entraps iodine from the environmental water and it derives T4 and T3, which is a hormone you already learned in physiology what are the functions of hypothyroidism. And there is goiter formation if there is deficiency. Two types, one is hypothyroidism, another is hyperthyroidism. So in high altitude, in Himalayan belts, it was found that people are mostly suffering from hypothyroidism. যেখানেই যাচ্ছ দেখছো গলা ফোলা, এরকম গড়গণ্ড বলে বাংলাতে। Why? Because the subsoil water trickles down from higher side to lower side, it percolates.
subsoil water, and it drains the iodine in the water. So we get iodine from water and different other foods, different other plants which are also derived iodine from the soil. So if the soil has less iodine, the food will be also devoid of iodine. So there is hypothyroidism. So it was derived that a theory that hypothyroidism is related with high altitude. But later on it was proved that it is not the high altitude which is responsible for formation of hypothyroidism. It is found all over India, as because in the place where subsoil water contains less iodine, the people will suffer from goiter. So this spurious association is this high altitude and hypothyroidism. Actually the cause is related with iodine deficiency in the subsoil, in the plant, etc. And this is called, very easily it can be concluded that hypothyroidism is caused in the people who are inhabitants who are living in the high altitude. It is not the factor. It is the iodine deficiency. Another thing, Jodkin and different authors postulated a theory, a hypothesis that high intake of sucrose, cane sugar, is responsible for coronary heart disease. It is a very easy thing. Sugar khabo na, thale ar coronary heart disease hobe na. Coronary heart disease is an modern epidemic. 1/3 of the total death in Western country and also in our country is due to coronary heart disease. তাহলে খুব হয়ে গেল তো, খুব সুন্দর। সুগার না খেলেই হলো, তাহলে আর coronary heart disease হবে না। সবাই হই হই করে উঠলো, আরে বাবা এই একটা দারুণ থিওরি তো, এবার সুগার খাবে না তাহলে আর coronary heart disease হবে না। But it was not the fact. After all, another group of scientists discovered that coronary heart disease is occurring in those patients who are taking cigarette, and sugar is related with coffee. That is, the people who are taking smoking, they take coffee frequently, and with coffee they take sugar. And it is not the sugar, but it is cigarette smoking which is the cause of the coronary heart disease. তাহলে খুব সোজা ভাবেই বলছিল, আরে যারা চিনি খায় বেশি তাদেরই coronary heart disease হয়। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা নয়। চিনি খাচ্ছে কারা? যারা বেশি কফি খাচ্ছে। বেশি কফি খাচ্ছে কারা? যারা সিগারেট স্মোকিং করছে। এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে চিনি খাচ্ছে যারা, ইনডাইরেক্টলি তাদের coronary heart disease হচ্ছে। So this is not actual relationship, it is the spurious relationship. Okay, এইরকম ভাবে আস্তে আস্তে ডিজিজগুলোর কজ বেরিয়ে এসছে এইসব স্টাডি করে। তাহলে এই যে স্টাডিটা যদি না করতো তাহলে জোটকিনের ফর্মুলাটাই সবাই মেনে নিত, সুগার খাওয়া বন্ধ করে দিত, কিন্তু দেখা যেত যে coronary heart disease was not prevented. But another scientist did experiment on the same factor and discarded the theory of Jodkin and established the final theory is it is the smoking which is the cause of coronary. Smoke কি আছে? Two things. One is nicotine and another is
কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড। এরম করে যখন করে টানছে তখন কি হচ্ছে? দেয়ার ইজ নো অক্সিজেন। The puff is containing all smokes, nicotine, carbon monoxide, carbon dioxide. তোমরা কখনো দেখেছো কিনা জানি না, আমি প্রায় মর্নিং ওয়াক করি, ঢাকুরিয়ার ওই অঞ্চল দিয়ে একটা জায়গা দিয়ে আমি যাই, সেখানে দেখেছি সকালবেলা ভোরবেলা চায়ের দোকানে উনুন ধরিয়ে দেয় কয়লা দিয়ে, পাথুরে কয়লা দিয়ে। মোটামুটি এইখান থেকে এই পর্যন্ত একটা এরিয়া পুরো ধোঁয়াতে কালো হয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। তা সেইখান দিয়ে আমি যখন যাই তখন আমার মনে হয় বুকটা ফেটে যাচ্ছে, কারণ ওই এলাকাতে অতটা না হলেও এই এতটা দেয়াল থেকে কালো ধোঁয়া। তা সেই এলাকার মধ্যে দিয়ে রাস্তা, আশেপাশে তো যাওয়ার উপায় নেই, বাড়ি, সুতরাং ওই চায়ের দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেইখান দিয়ে যখন আমি যাচ্ছি তখন আমার ওই সময়টায় নিঃশ্বাস নিলে কোনো অক্সিজেন যাচ্ছে না। কি যাচ্ছে? ধোঁয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ডিভয়েড অফ অক্সিজেন। বুকটা মনে হচ্ছে ফেটে যাচ্ছে, আমি দমটা বন্ধ করে গিয়ে ওইখানে গিয়ে হাঁপাতে থাকি। অ্যান্ড আই ইউজুয়ালি অ্যাভয়েড দিস ট্র্যাক। এর সঙ্গে সিগারেট স্মোকিং এ কি হচ্ছে? কাগজটা পুড়ছে, আর কি নিকোটিন রয়েছে। এরা কি হচ্ছে? কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দিচ্ছে, অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাইভ বাড়িয়ে দিচ্ছে, অ্যাড্রেনালিন সিক্রিশন হচ্ছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ হাই বিপি ইজ ইনক্রিজড। তাহলে বিপি বেশি হলে কি হয়? ইন্টিমাতে ধাক্কা মারবে, দেয়ার ইজ ব্রেকেজ। আর কোলেস্টেরল কি হয়? যেতে যেতে স্মুথ জায়গা দিয়ে যেতে যেতে যদি দেখে কোনো জায়গায় একটা ড্যামেজ হচ্ছে সেখানে জমে যায়। আবার কি হয়? ক্যালসিফিকেশন, সার্কুলেটিং ক্যালসিয়াম ওইখানটা জমা হয়ে ক্যালসিফাইড অ্যাথেরোমেটাস প্লেক তৈরি করে। অ্যান্ড আলটিমেটলি দেয়ার ইজ সিঙ্কেজ অফ দি প্যাসেজ, ব্লাড ভেসেল, and there is stenosis, and as a result of which oxygen, blood cannot go properly as per demand, so there is lack of oxygen and glucose, and the tissue will suffer or deprive of this oxygen and sugar, and as a result of which it will die. It will first cry, then it will die. দিস ইজ দ্য সিম্পল প্যাথোলজি। এটা তোমাদের লাগবে করোনারি হার্ট ডিজিজ যখন পড়াবে। এই যে আমি বলে দিলাম বেসিক প্যাথোলজিটা, নিকোটিন, কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড কার্বন মনোক্সাইড, অ্যান্ড ডিভয়েড অফ ল্যাক অফ অক্সিজেন। দিস ইজ দ্য মেইন প্যাথোজেনেসিস, কজ অফ প্যাথোজেনেসিস অফ myocardial infarction. So the relationship what I am telling, that it is not the sugar but it is the smoking which contains carbon dioxide, carbon monoxide, and also this. So I have already discussed these two theory, altitude and endemic goiter, and second is sucrose and CSD. Now we will go to direct. So in myocardial infarction there is indirect relationship, but in certain diseases there are direct relationship. That means Salmonella typhi is the responsible for typhoid fever. Mycobacterium leprae is the causative agent of leprosy. Mycobacterium tuberculosis is responsible for causation of tuberculosis. Vibrio cholerae is the causative agent of cholera. Coronavirus is responsible for COVID disease. So these are the 1:2. Until and unless this Mycobacterium tuberculosis is
present, the person will not suffer from the tuberculosis, because this tuberculosis organism first lodge in the lung tissue, in the alveoli, it destroys, it creates a cavity. So this is the main pathology. COVID, it enters to the nasopharynx and lodges there. There is pharyngitis, laryngitis in the upper respiratory tract, and there is another part which is known as lower respiratory tract, which contains trachea and alveoli. So from the first it affects the upper respiratory tract, then it trickles down to the lower tract, or there may be pneumonia. It liberates toxin, so there is systemic fever, patient becomes unconscious. Other organs also affected, vital organs like heart, brain, and if it is not properly controlled, the patient will succumb. So this is the main pathology. So this is 1:1 relationship. But sometimes one agent may be responsible for many diseases. As for example, that is the hemolytic streptococci is responsible for streptococcal tonsillitis. যে আমরা বলি গলায় ব্যথা, ঢোক গিলতে পারছে না, গলার দুপাশে দেখবে লাল হয়ে ফুলে আছে। ইএনটিতে তোমরা দেখবে, এখানে কেস আছে কিনা জানি না, দেয়ার ইজ হোয়াইট এক্সুডেট। টনসিল দেখেছো? এই দেখেছো টনসিল? হাঁ করে আয়নাতে, সেখানে দেখবি এক্সুডেট রয়েছে, সাদা সাদা ছানার মতন লেগে আছে। খুব বেশি হলে ডিপথেরিয়া টাইপ হলে সেটা বড়দের হয় না, ছোটদের হয়, একটা পর্দা হয়ে যায়, সেই পর্দাটা ছাড়াতে গেলে রক্ত বেরোয়। So it causes streptococcal tonsillitis. আমি যেটা বললাম diphtheritic tonsillitis. Next is scarlet fever, লাল লাল হয়ে যায় সারা শরীরে, জ্বর হয়, র্যাশ বেরোয়, and erysipelas, কোন একটা জায়গা চুলকে গেছে, ক্ষত হয়েছে, লাল হয়ে ফুলে উঠলো এরকম। So it can cause 3 diseases. So here 1:1 theory is exception, সেটাও তোমাদের জানিয়ে দিলাম। Next is multifactorial causation, what I have already told, that is causation এন্টা বাদ গেছে। There is 3 factors. I have already told in case of myocardial infarction, that is high cholesterol, high pressure, blood pressure, cigarette smoking, high blood sugar, sedentary habit, all these are factor 1, 2, 3, 4, 5, 6. All these factors acts on the tissue, and ultimately there is development of the disease. So this is simple, but sometimes it is synergistic. What is synergistic? বলো তো একটা এক্সাম্পল বলো। synergistic এর এক্সাম্পল বলো, এই লাল জামা বলো, synergistic এর এক্সাম্পল বলো, জাস্ট একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনে বলো। বেশি হয়, ইয়েস, যেমন 1 + 1 = 2 হয়, but synergic action is more than 2. It may be 3, 4, 5, etc. That is 1 + 1, the result is greater than 2. সেটাকে বলে synergistic action. That sometimes there is synergistic action. As for example, cigarette smoking, it causes damage to the lung tissue. But if these workers work in asbestos factory, asbestos individually is a cause of lung cancer. So these 2 individual factors of lung cancer will added together and will act synergistically. And there is accentuation of the development of lung cancer. This is the example of
synergistic action. So in some cases there is synergistic action. You see factor 1 plus factor 2 plus factor 3 together all individually and has their summative effect, has effect on the tissue damage and or cellular level, and there is disease formation. Just a small topic is left, only 7 minutes is left, class is already 10:50 পর্যন্ত হয়ে গেছে, এখন 52 না 53। What is bias? Bias মানে জানো তো বাংলায় কি করে? bias মানে হচ্ছে এক পেশে এই ছেলেটার এর মধ্যে কি হচ্ছে, এর প্রতি আমি বায়াস, মানে ও যা কিছু করে আমি বলে ও ঠিক আছে ভালোই তো করেছে, আর ও যা কিছু করে, ফর এক্সাম্পল মনে করো না যে হয়নি যাও, আর ও যে নিয়ে আসলো ও বাবা এইটা করেছো, এইটা তো এরকম হবে না, এটা না এরকম করে বলে 10-এর মধ্যে 9 দিয়ে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ওর চেয়ে অনেক ভালো করে ও এনেছে, ওকে দেখে বলে দেখ কিছুই পড়ো না, কিছুই বোঝো না, 5 দিয়ে ছেড়ে দিলাম। দিস ইজ কল্ড বায়াস বা একপেশে। সুতরাং ইন এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি দিস বায়াস ইজ এ সিস্টেমিক এরর অ্যান্ড ইট হ্যাম্পার্স দি রেজাল্ট। তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ তো চুলচেরা বিচার হচ্ছে, এ কজ না ও কজ। তুমি একটা এখনকার কথা ছেড়ে দিলাম, যখন আগে এই এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিগুলো হয়েছিল, যে কজেটিভ এজেন্টগুলো ডিরাইভড হয়েছিল, এস্টাবলিশড হয়েছিল, মুখের কথায় হয়নি, এগুলো তো সবই ভালো ভালো ব্রিটিশ জার্নাল, ল্যান্সেট জার্নাল, আমাদের দেশেও সব ছিল না, পাবলিশড হতো। একটা কিছু পড়লেই, শুধু আমাদের না, সায়েন্টিস্ট, এই যে অ্যারিস্টটল, এই যে গ্যালিলিও, যেই বললো পৃথিবী সূর্যের দিকে ঘুরছে, কি হলো, ধরে নিয়ে গিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিল। বুঝতে পেরেছো? ঠিক এইরকম এখন আর ওইটা হয় না, বললাম আর অমনি সবাই মেনে নিল। এমনকি আইনস্টাইনের যখন থিওরি অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কার করেন, যুগান্তকারী, তখনও বহু লোক ওনার পেছনে লেগেছিল ভুল প্রমাণ করার জন্য, কিন্তু আলটিমেটলি কি হয়, সূর্যই, প্যাঁচা যতই চিৎকার করুক সূর্যকে দেখে, প্যাঁচা একসময় দূর হয়ে যায়, সূর্যই থাকে। তাহলে দিস বায়াস ইজ দ্যাট ইন সিস্টেমিক এরর। সুতরাং ওই টেস্টগুলো এস্টাবলিশ করতে গেলে কোনো এক পেশে নিলে হবে না, তোমাকে সঠিক পদ্ধতিটা নিতে হবে। নেক্সট, এই যে ট্রিটমেন্টগুলো এখন লেখো, ও এইটা হলে এইটা, এইটা হলে এইটা, এমনকি ট্রিটমেন্ট লেখা থাকে। সেদিন দেখলাম অ্যাপেলোর ওইরকম একটা মাল্টি ন্যাশনাল কি বলে ওগুলোকে, কি সেক্টর, হ্যাঁ কমার্শিয়াল সেক্টর আর কি, সেখানে দেখলাম ওষুধ সব ছাপানো আছে, এরকম টিক দিয়ে দিচ্ছে, 1-এ টিক দিয়েছে, আবার 3-এ টিক দিয়েছে, আবার 7-এ টিক দিয়েছে। বোঝো বাঁধাগতে চিকিৎসা হচ্ছে। আমি তো দেখে অবাক, ডাক্তার ওইটুকু লিখতেও বা টাইপ করতেও সময় নেই, সব লেখা আছে, টিক দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে এই যে এত ইজিলি টিক দিয়ে দিচ্ছ তুমি, এগুলোতে একদিনে হয়নি, বহু বিজ্ঞানী, বহু সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট করে সেগুলো পাবি। আমাদের দেশে কিছু হয়? আমরা তো সব বিদেশি বই পড়ি, আর তোমরা যে বই, আমরা তো সব বিদেশি বই পড়তাম, অরিজিনাল, গাইটন, লাভবেলি, বয়েড, লরেন্স। কেন পড়তাম? 50-52 বছর আগে কোনো বই ছিল না। এই যে 5টা ভ্যারাইটি, ডিউ টু কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টর, মেমোরি রিকল, সিলেকশন বায়াস, ইন্টারভিউ বায়াস আর বার্গিসনিয়ান বায়াস। এই 5টা তোমাদের যখন 3rd ইয়ারে ক্লাস হবে তখন আরো ডিটেলস পড়ানো হবে। এই বায়াস একটা শর্ট নোট, সুতরাং keep it in your mind. Bias, don't forget, because bias is everywhere. Okay, examiner de bias hoy khata dekhte dekhte. Okay, thank you.